Welcome guys, this is the finish line on Transwest TV once again. Leo Welcome guys, this is the finish line on Transwest TV once again. Leo we are here at Soysambu Mitua Ward in Tongareni constituency. This is Bungoma County. We are privileged to be hosting one of the greatest leaders of this region. He's been an MCA for the past season, tangu 2017, and he is seeking re-election. Anaitwa Mheshimiwa Wafula Wamalwa. Karibu sana kwa the finish line. How has been the 5 years? Imekuwa namna gani Mitua Soysambu? Asante. Yes. Mitua Soysambu imekuwa ni kazi tu. Right. Wakati unaingia kwa kazi hii, yes, ukiwa nje uwanjani, of course mambo yanakuwa ni kama tofauti. Right. Unapoingia ndani unaona kwamba sasa ni kumenyana. Lakini tumepambana. Wazungu wanasema kwamba when things get tough, the tougher gets going. So sisi tumefanya kazi. Right. Tunajua kwamba tuna report card, tutaonyesha watu wetu, watapitia, wameiona. Na tunarudi kwa uwanja, kwa hivyo tuone jinsi itakavyokuwa, lakini imani ni kwamba we are going to take this thing with a landslide. Mbona unaamini hivyo? Sasa unajua wanasema kwamba kama umefanya kazi, right, waache kazi iongee kwa maneno mengi. Lakini kama hujafanya utakuwa na maneno mengi ya kusema na kazi haionekani. Yeah. Do you regret being elected 2017? I don't regret. It is a challenge that I sought and I got. Right. I've been privileged to serve the people, and I look forward to serving them. And as I serve them, it's going to be an opportunity for me to learn, empower my brains, my acumen, my living skills to serve not only the people of Soysambu, but the nation. Watu wengi wa Soysambu unataka wakupatie re-election. Yeah. Unafikiri vitu gani muhimu ambazo zitafanya upewe re-election? Wana pride ya nini kwa leadership yako ya hii season imepita? Asante. Nilipochaguliwa 2017, right, yule mtangulizi wangu ambaye alifanya kazi vizuri, alikuwa amejenga madarasa ya ECDE ambayo ni devolved function. Madarasa matatu ambayo hayakuwa yamekamilika. Right. Alikuwa councillor kwa miaka 5, akawa MCA kwa miaka 5. Kwa upande wa elimu akawa amejenga madarasa matatu, hayajakamilika mpaka wakati alitoka. Mimi tunapoongea hivi madarasa 5 yamekamilika. Kando na hiyo, mimi binafsi kama kurudisha mkono kwa community ambao walinilea, wakanizaa hapa wakanilea, mimi nimejenga madarasa kivyangu bila serikali. Sio ECD tu, madarasa kwa shule za primary schools. Chuma primary. Mimi niliroof madarasa 3. Kwa capacity yako, because that's not a mandate. Hiyo si mandate, hiyo ni kazi ambayo inarudisha mkono. Yaani fungu la 10 kwa watu wa Soysambu Mitua Ward. Nikiita hivyo lakini. Right. Kewa primary nikajenga darasa 1. Maresi kuna madarasa 2 ambayo yamefanywa kazi na mimi. Nika renovate almost the entire school Yanarati RC primary, 9 classrooms. Yes. What's the secret? Tumaliza hapa kwa elimu kwanza. Secret ni nini? Because hii si vitu iko kwa mandate ya MCA. This is beyond your responsibilities as the MCA. Nafikiri kujinyima na kuona kwamba watu ni mali. Right. Kwa hivyo hata nisa kujinyima mimi, nika forfeit mambo yangu mimi, kazi yangu mimi, nikaweka watu wetu mbele. Right. Kwamba kile kidogo ambacho niko nacho mimi nitajitolea kuiboresha na kuimarisha hali katika eneo langu ambalo nawakilisha. And being an educationist, lazima umefanya vitu vingi sana. What is this one unique thing yenye uli bring kwa education kwa watu wa Soysambu Mitua? Mimi kwa watu wa Soysambu nikiwa katika ile hali ya elimu tu vile yes, ni kwamba ambacho naona kwamba ni unique. Mimi nimekuwa na provide exams every end of term kwa all the primary schools. Wazazi ndio watolea mzigo wa evaluation and assessment. Watoto huko hawafukuzwi nyumbani kuenda kuleta pesa ya mtihani. Mambo ya mitihani iko fully funded by the MCA, pamoja na kuandaa mambo ya kuharmonize na kufanya release na kufanya awards na kufanya ile tunaita yani ile comparison na kuweka motisha. Kando na hiyo ni Soysambu tu ambayo MCA mimi nafanya kipaumbele kwamba walimu wetu waweze kwenda kufanya benchmarking in other performing schools. Wow, that's good.
na I feel that's very unique. That's very unique. Yes. In other areas mbali na education now, youth, kuna mambo ya tournament ambayo mimi nilianzisha 2014 kabla nichaguliwe. Kwa naendelea na kupitia kwa hiyo tournament tumepata vijana wawili ambao sasa hivi wanachezea Premier League. Kutoka kwa tournament ya hapa. Kwa hiyo tournament ya hapa. Soysambu. Tunalea talanta. Right. Kuna mmoja anaitwa Ambrose Mayuro Waswa, anacheza Sofapaka. Just an example of what we can do, and is a product of Soysambu Mitua Wafula Wamalwa tournament. Wonderful. That's good. That's good. Yeah. So na hiyo inaendelea. Sisi ukitembea katika eneo lote Bungoma County mzima, kama kuna ward ambayo ina jezi, yani uniforms, jezi kama hizi na ni vitu safi, quality, kila team ina more than 6. Hata leo hii tuna zile ambazo consignment ambayo imefika jana kutoka China ambayo tunaenda kupeana tukitoka hapa. Mimi binafsi kupitia kwa mfuko wangu, huduma yangu kwa watu wetu, nimetrain over 100 bodabodas. Yes, kupata driving license. Right. Mimi for this period ambayo nimekuwa MCA. That explains the passion I have for our young men and women. Mimi ndianzisha hazina ya pikipiki ambayo kwa sasa hivi tuna pikipiki zimeletwa. Mara ya kwanza ilikuwa 31, mara ya pili ikawa 45, alafu mara ya tatu tumeleta ngapi? 15. Hizi pikipiki una procure or what happens? We procure through the security ambayo tumeweka huko. Ambayo ni mradi ambao nilianzisha, alafu wanachukua tu. Yani wewe unaenda tu unalipa insurance comprehensive. Alafu unapewa nini? Unapewa pikipiki. Umeona maneno? Alafu vijana alipe pole pole, lakini amepata nini? Pikipiki. Number 2, tumepeana posho mills. Tumekuwa na posho mills ambazo zimepeanwa. Tumekuwa na power saw ambazo tumepeana. Tumekuwa na washing machines za magari tumepeana kwa vijana. Sasa mimi nataka Trans Nzoia mzima na Bungoma na Kakamega na Busia na Vihiga, MC ajitokeze aseme kwamba kweli amefanya kuliko hapo. Mimi nataka nimjue ni nani. Was it your own initiative ama you also used the unatoka purely my own initiative. My own initiative. Si kutaka watoto wetu wafalishwe reflector, kwamba wakati una campaign unafika unakuja unavalisha mtoto reflector jina lako, yani wewe ni moving poster. Hujui hiyo pikipiki alipata wapi. Mimi nimeambia vijana wasikubali. Trans Nzoia, Bungoma, Kakamega, Busia, Vihiga na Kenya nzima, boda riders, msikubali Steven akuletee reflector. Yani wewe uwe tu ni moving poster, unatangaza jina lake bila malipo. Kazi yako tu unavalishwa poster, utembeze poster ya mtu, na akienda kuweka bana hapo hapo town, kwa mwezi analipa huwa ni shilingi 100,000 kwa mwezi. Na wewe umekubali tu bodaboda unatembea vijijini kila mahali unataka poster bila malipo. Huyu mtu ajipike vipi kulipata? Vijana chanukeni bwana. Our generation chanuka hapo kwa bodaboda. Tetesi kwamba hizi pesa zilikuwa atuwakilipa hii monthly. Umesema kwamba wanalipa monthly. Walikuwa wanasema wanalipa zinakuja kwa account yako, kwamba wewe hizi ni pesa zako tu. Vijana wa bodaboda wenyewe wako hapa. Kuna mmoja wako hapa, kiongozi wao, wengi sana wako hapa. Mtasikia vile wanasema hiyo ni poroji ya upinzani ambao hawana an agenda. So the agenda has been me. Kuna hii kundi la vijana wanajiita comrades. Jitongareni comrades. Wanatetesi kwamba wewe ni msomi lakini hujakuwa ukiwa impress. I don't know, how do you take this? I can call it a very stupid and useless hypothesis of my opponents. Hakuna MCA amefungulia vijana comrades any meaningful opportunity. Mimi nimeregister company for them, Soysambu Mitua. I've registered a fully fledged company for them. Soysambu Mitua. Ya comrades. Number 2, mimi binafsi nimedonate kwa hiyo kiti 100,000. Personal initiative. Kwa hiyo kiti ya comrades. 100,000. Na wakienda shuleni mimi wanafanya mikutano na wao. I donate like 200,000, 100,000, give them for their use back to school or colleges or universities. Sasa maybe to make it clear, kuna wanafikiri labda your office has the funds, the bursary fund. There's no fund for them. Fund ambayo imekuwa ni ile ya bursary, na ambayo 0.5% ndio inaenda kwa universities and colleges, because wanaamini kwamba hao wanapata high education loan board. So much of it, 95.5%, 99.5% inaenda kwa secondary schools
and VTC. Umeona? Hao ndio county government ina cover. Umeona? But that small portion ambayo wapo, we've been giving, we have a record, we can prove to them that we've helped, in fact, beyond the 0.5%, because sometimes I dig into my own pocket. Every year, I spend like $500,000 on my own money towards the comrades. So whoever are complaining, I will want to have them to come and prove. Yes. Comrades, mmesikia story. Yes, comrades. Mtafutane na Mwesh, hiyo beef mnakuaga nayo. Walter, wewe ni mwenyekiti, Ernest, kina Sylvia na wengine. Ninyi mseme hiyo kampuni nani alifungua? Kampuni yenu hiyo nani alifungua? Hiyo kampani yenu. Na mimi nilipeana pesa ngapi? Yes. We have to be realistic. Yes. Tutoka hapa mheshimiwa. You are seeking re-election again on a Ford Kenya ticket. Yeah. What are you seeking to do in the next 5 years in Mitua Soysambu? First, nikipewa nafasi ya kurudi kwenye bunge, which I believe the people of Soysambu are going to give me, I want to be among the MCAs who are going to push for the ward bursary. Pesa kusaidia watoto ambao hawajiwezi, ambao wamepata alama za chini, pengine kiasi kwa sababu alifanya mtihani akiwa mgonjwa, pengine kuna sababu nyingine moja ama nyingine kwa familia ambayo inatoka hakuweza kupata alama za kumpeleka shule kubwa ya kuweza kuqualify kupata scholarship. Vile vile wapate bursary hapa chini. Turudishe hiyo bursary ya 4 million per every ward. I'll be among the MCAs who will fight that the money meant for the ward are ring-fenced. To ring-fence the bursary ili governor yote ambaye anaingia asikue na veto powers ya kutoa tu na kuitumia vile anataka. We have to fight for our people. That's one. Number 2, maji. I want to ensure that those regions that I had proposed for water, because nimekuwa frustrated. For example, hapa St. Paul's na Rati niliweka pesa ya kuchimba maji, hawajachimba, wakatoa hizo pesa. Nikasema tusingi maji hapo borehole, nikaweka pesa, haijafanyika. I want to ensure that when I'm re-elected, I want to prioritize. Haijafanyika kwa nini? Pesa zilitolewa. In the budget I proposed but and the money was allocated, but because of reasons beyond known to me, the executive, and I've called Maheti, the CEC and chief officer. I've used even the chief officer from here, Rose Murunga. Nafikiri ataona hii kitu. Nikiwa naye tukapiga simu chief officers wenzake, but they are, Maheti, you have bad manners mheshimiwa, and you are chief officer. It's unfair. God is watching. God is watching, and because of that, tarehe 9 tunaenda kukilia haya maneno. Mheshimiwa, huyo Maheti anafanya peke yake ama si the entire executive? Now I wonder why yeye nitakana kuja to explain. Kulikuwa na kuchimba maji St. Paul's na Rati second school. Wakakuja wakafanya BQs, akalalisha. Nikimpigia simu achukui. Has he ever explained? Hata nikipiga sasa simu hata achukua. Nikienda kwa ofisi wanatoroka. If you are a civil servant, you are serving the people of Soysambu, people of Bungoma, serve the people. Put ego and some secretarial segregation attitude aside. Kisa na maana ambacho kinafanya executive, sijui kama governor pia anakubali hii maneno, because yeye ana powers. Sa kuamrisha chief officer, kuamrisha executive CEC kwamba hiyo kazi pesa nimeallocate. Tunaita kwa bunge kwa interrogate. Haki ya Mungu wanatoroka. Wanakataa kuja. Now it means we have to fight for these people to be out of office. Do you think I can neza kubali kwamba in the next 5 years watu wa Soysambu wakose maji kwa sababu ya mtu kama huyu? Ama waziri amekaliwa labda na haku kampenia Wangamati. Hiyo serikali ana serve. Sisi ndio tulicampaign, tukachoma resources zetu. Mimi nitumia hapa 13 million ku campaign in 2017 nikapita kura na nikaongoza 100% deliver. Uko na kitu na mtu anatokea tu kwa mtu Nakuru anakuja tunakuvet na anafanya tabia mbaya. Ambia watu wasidanganyane. Mwambie mambo ya elimu, mwambie mambo ya maji. What next? Mambo ya elimu. Still nataka kujenga hiyo shule inaitwa Mashinani. Nimeallocate 9 million. 9 million. Chief officer anajua. Waziri Mayeku nafikiri uko Germany, lakini hata ukiwa Germany itakufikia. Nimeallocate 9 million. Tusidanganyane. Hizo pesa ziende kwa hiyo shule Mashinani, ijengewe madarasa. 9 million can make around 6 classes minimum plus latrines. Hakuna rambe itatoa hizo pesa. Hiyo shule ijengwe. Nataka nipambane mpaka tupate TTI hapa Soysambu tu. Hatuna TTI? Hakuna. Hala? Na hapa in the entire constituency tuko na iko moja iko huko chini.
budget nikaka allocation ya 15 million tuinue iwe ifiki kiwango cha sub county hospital. Governor akakubali kuleta milioni 50 kuipiga je. Anajenga yeye mwenyewe ana claim, anaitwa Gabriel Wamalwa. Mimi Gabriel umeniambia kwamba hujapewa pesa. Yani nyinyi kama that's why you're not doing the work. Na kama umepewa governor anasikia saa hii wewe basi ni muongo. Ama nani governor? Huyu mtu atamlipa. Yani mheshimiwa nyinyi mna allocate tu pesa on paper but you mna uwezo. Sina uwezo wa kufuatilia kupita hapo. Sina executive. Chief officer ndio na waziri na hiyo executive ndio anatafuta contract. The supervision inafanywa na Department of Works. Mimi ni oversight. That's why wards something must be done so that the executive, the governor asikue ndiye anaamua kwamba mradi ufanyike kama usimamishwe. Kuna daraja ambayo iliangushwa na mvua 2018. Nikajaribu county government itengeneze, pia haikutengenezwa. Ndugu yangu nilienda mwenyewe nikasource for funds na nikaitengeneza daraja kwa Kadenge kule chini, kule na Munyiri, ya kurukisha na Munyiri na Matore. Nikatengeneza hiyo daraja mwenyewe. Nikatengeneza kama wewe. Nikatengeneza kama mimi. That's wonderful. Mimi huwa nimekuwa nikilimia familia 86. Hapa. Hakuna mradi kama huo unique ambao umefanyika katika jamhuri yote. Kutumia own machinery kulimia wale ambao hawajiwezi, familia 86. We've been doing that. Tumekuwa na mradi ambao tunalima shamba kama karibu na hivi, chakula kinawekwa kwa ward administrator wanapea wananchi wetu. Kwa hivyo mimi nataka tu kwamba if I'm given chance, I want to serve them diligently. 2027 waone wataamua namna gani. Mimi I'm still young and I feel I'm not static. I'll want to. You're ambitious. I'm ambitious. And you're moving. And we are also building our capacity in terms of academic progression. Right. And we feel that we want to do what we can do in Soysambu. Then let it be a benchmarking area. Yeah. That's so wonderful. Mulizoniwa ukakuachia for Kenya peke yake huko ama you have UDA? Mimi si muoga. Hatukufanya zoning hapa. Tuko hapa na UDA, tuko hapa na ANC. Tuko hapa na vyama vyote wako. Na mimi siogopi. Wacha tukutane wanaume na wanawake kwa kiwanja, uangushe mtu akupe heshima. Mambo ya kusema wanazone, mtu aseme kwamba kama singetoka ningemshinda, haitaleta nini heshima. Kwa mimi nilikuwa nasema kwamba wewe umejifanya wewe ndio kusema kwa Kenya Kwanza hapa, umefrustrate everybody else in Kenya Kwanza. You are all alone. Kenya Kwanza iko. Kuna UDA ni jirani yangu hapa na amekuwa cleared ana run. Kama atashindwa aseme kwa mimi nimejifanya. Mimi niko Ford Kenya. Kenya Kwanza Ford Kenya. Yeye yako UDA Kenya Kwanza. Kuna ANC Kenya Kwanza. Wote wako. Wacha tukutane kwa uwanja, mbivu na mbichi ionekane. Mwenye anashinda asalimiwe na wenzake. Na mwenye ameshindwa pia ajue kwamba there's another day. It will be a worthy contest. Right. And I respect them all. I respect every contender, every contestant, aspirant. I respect them. Let us have a fair competition, and on 9th let the winner, the best, take it, and then let others respect that person. Yeah, I feel ni vizuri kwamba tupambane bila kunyema mwingine, ili ikiwa ni sababu ya kusema kwamba kama si ningekuwa hangeshinda. Nataka tushinde na mtu akue na heshima. Mheshimiwa, we're going to elections, tumebaki na siku chache sana, less than 2 months or thereby, and mambo ya transmission ya results tunajua kwamba there are other areas hazina 4G network and all that. What is your take? Kama inaweza kuaffect the nini? Ama when you can urge the relevant authorities on? Yes, I'll urge the relevant authority, Kenya Communications Authority, led by Ezra Chiloba. Chiloba is a genius. He's a very educated man. He's very innovative. He's very creative. We want to ask him to be proactive. Chiloba was a case of demonstrations after the elections, general elections last, that is 2017. And you are in that seat. I want to ask him to make sure that he avoids such a scenario. Because after elections, I felt pity for him. I felt pity for Ezra. I'm very sure where he is, he cannot allow again himself
to be a case of demonstrations and bloodshed in Kenya. I know he's going to be on top of the thing, of the game, and that he'll be proactive and ensure that elections are very fair and transparent. So I want to urge the Communications Authority that you must ensure that you make Kenyan election this year to be a model election all over the world. Yeah. Na ikuwe namna hiyo. Now, kuna kitu mheshimiwa umeongelea ya scholarship na ikanirudisha nyuma kidogo. Somebody was saying kwamba alikuwa anauliza kama kuna hii kitu ambayo governor, you can go wide now. Kuna the governor scholarship ambayo tumeiona sana, imekuwa sasa ndio trend in Bungoma County. Everywhere we have seen Governor Wangamati doing the scholarship thing everywhere. Is it an initiative or is it the county funds, or how is it? How can you explain the scholarship thing? It is the county funds. In a nutshell, the scholarship, it's a scheme mooted and actually operationalized by the county assembly as an education scheme. It has the components of the scholarship, a component of bursary, component of ECDE teachers, component of equipping ECDE centers, component of vocational training centers, improvement. But the whole thing, as we speak, there's no component for these other departments apart from now the scholarship. All the money has been pushed to the scholarship. There was a budget of 60 million. Which you the it was allocated proposed by the executive, that is the cabinet, and approved by the assembly. 60 million. Unfortunately, when the issue came up that they are going to award 3,000 students, it was worrying. But it was more worrying and became now a problem when it was 7,000. Because actually there is no allocation for that. I'm on television, national television, and I will say the truth. There is no allocation for the 7,000 students. Because up to now, kuna complaints kwamba kuna students wameenda shule na pesa zao zijawafada. There is no funds. There are no funds. There was 60 million. And because of other logistics, it was reduced by the executive itself because of those other administrative issues. So the money that should go to schools is less than 60 million now. Are you getting that? And there is no any allocation. There is no budgetary allocation. There is no room for supplementary budget or anything. Now, which is supplementary? There is no supplementary until when the new budget will be uploaded in September. Bungoma mambo yenu ni so, wanafunzi wetu hakuna pesa, budget haitoshi. Inatosha kwa watoto. Principals, mimi nimesikia kwa mmepata barua kwa mweka watoto wetu shuleni, mungoje. Na waomba mungoje. Mimi sipingi hiyo, nataka na mimi kwanza Soysambu Mitua wenye walipatiwa. Unajua ukipatiwa mtoto kwamba anaenda Lugulu, anaenda Kamsinga, na umemwambia aende, na afike mahali pesa ikosekana atarudi. It's very unfortunate. So not unless we go to the budget, and it will mean that other development programs will stall. Because you know that's massive. Yeah, sure. It is 400 million, over 400 million towards scholarship. It means the government must stall other development programs or recurrent expenditure so that it can be able to compensate that. It means reallocation, realigning, and going back to the drawing board. It is something that was done kwa wema, lakini kuna siasa ndani. Na tusifanye mambo ya masomo ya watoto wetu tuweke ndani siasa. Tukue tu genuine. When we do things, let us not exaggerate. We have to be genuine. Kwa hivyo pesa ambazo ziko wanafunzi, principals and everybody, and I'm saying the truth, ilikuwa 60 million, na itatosha wanafunzi wote. You need over 380 million, 381 to be precise, which is not there. Na kama iko mtu so what is the fate? Na mimi nataka walikuwa wanasema pesa iko, pesa ilisemekana iko. Hiyo pesa yenye iko, mimi naomba kama ilikuwepo basi watoto waende shule. Na kama waende shule na pesa ilikuwepo, tuambie hiyo pesa imeenda wapi. Maybe there is money which I don't know. Ama labda mnatumia kitu kupiga tu. I'm the deputy speaker of the county assembly. I preside over the committee of supply when you are supplying the budget. And I know what I'm talking about. This is without malice. There is no budget. The Bungoma governor race. Mimi niko na Lusaka hapa.
Kwa sababu ya chama ama kwa sababu ya track record? Mimi niko tuna Lusaka, usiniuze mambo mengine. Lusaka must win this thing. Yes. Right. Lusaka, and where you are, Mheshimiwa Lusaka, usilale bwana. Usilale. Wewe uko na yeye? Mheshimiwa usilale. Vile itakuwa ikue tu. Usilale. Thank you guys. You must take this thing, Mheshimiwa Lusaka. We've been here with Mheshimiwa Steve. We want this thing to be mapema. Hujawahi toka Ford Kenya kwa nini? Sitatoka. Kwa nini toke? Mimi kama Mkatoliki, we don't influence me to live Catholic because of chama ni kama kanisa. Mimi kanisa yangu ya Ford Kenya. We going to the field. Nyote, if Mheshimiwa wacha mambo yake. If party leader leaves, then I'll be the party leader. Thank you so much for your time. Wacha tuende kwa uwanja, tupeane jerseys. Zoom in for me, ni sign out. It has been wonderful sharing this with Honorable Stephen Wafula Wamalwa, Soysambu Mitua Ward MCA, and a seek re-election for the second time. Amekupatia track record yake. It's up to you, the people of Mitua, Soysambu, and Bungoma County at large, to see what you can do. Maybe Mheshimiwa, your final word to the people of Soysambu Mitua as we finished up. For the people of Soysambu Mitua, na waomba tafadhali. Mmeniona, mmenilea, mmenizaa hapa, mkanilea. Umeona nimekuwa namna gani kutoka katika utoto wangu. Progression yangu mmeiona vile nimekuwa. Mmekanipigia kura kwa wema. Umeona vile nimefanya, naomba nitafanya vizuri zaidi. Ilikuwa mara yangu ya kwanza. Hii mara ya pili nitakuwa bora zaidi kuliko vile nilikuwa. Nimekuwa na uzoefu. Na waomba kura zenu. Tarehe 9, muamke mapema mnipigie kura kwa wingi. Nipate zaidi kuliko vile nilipata last time. Na mpige kura kwa amani. Na Kenya mzima nataka niombe mpige kura kwa amani. Tusikuwe na vurugu na fujo na vita. Kenya ipo ni kubwa kuliko sisi sote. Bungoma na waomba mpigie Mheshimiwa Lusaka kura kama gavana wenu. Mpigie Weta mwenyewe, Papa wa Roma, kura yenu tafadhali kwa wingi sana. Mpigie Mama Catherine Wambilianga pia na muombea kura. Na mpigie Mheshimiwa John Chikati Murumba kura yenu tafadhali. Na waomba kwa unyenyekevu. Mpigie hao watu ambao nimeomba nifanye na wao kazi, tulete mabadiliko ambayo yanatamanika. Mungu abariki. Yani kwa ufupi Mheshimiwa uko anasema wapige suit. Sio suit, individuals. Na nimetaja kila mtu individual. Thank you so much for making time on the finish line. Thank you. This is the finish line 2022. We wish you well. Wa vijana wasibebe mipini, vijana wasipigane, fanyeni kampeni ya amani. Asante. Thank you so much. Thank you. All the best. All the best. Aye. Thank you so Karibu much sana. Till next time. Yep. Wacha tuingie tukunywe chai tuende uwanja.